So last class we discussed right what is meta arguments. So meta arguments means these are the these are the meta arguments. Whatever you want, already you know count. Count means just this is the one variable. Count is the one variable. So with the help of just we are declaring meta arguments defined in the Terraform. How many instances you want? So that case we are using count. And for each loop, for each means so there is many case we can use key and value format, whatever you want. Yesterday we saw, right, we created some users. So how many users, just I declare the for each, and to set I declare the usernames, and just we printed, right. So like this, we printed, so name equal to each dot key means so one by one it is retrieving, one by one it is retrieving. So these are same only, multiple ways we can use it, whatever we want we can use it. Or else each dot key we can call it, or each dot value also we can call it. This is also we can call like this also, each dot key, each dot value, that and all. Now today we'll see already count, and for each how it will work. And depends on means already last class we discussed it. Depends on means before creating any resource, see here, depends on meta arguments to handle hidden resource or model depends that Terraform cannot automatically infer. So you only need to explicitly specify the dependency on. So now see here, already so right, so easy to for example VPC or anything, already right, many things. And so already you created a VPC and all. So depends on, we'll see. Depends on means before creating one resource, I want to check whether that VPC is available, or something, the original AWS resource available or not. So my classes here depends meta arguments. So we can use depends. We can use so depends on, depends underscore on. Now depends underscore on means this is very simple only. Already first class we created, right. Just I'm copying that one only. Variables VPC, this one. Anyone we can take it. VPC something. Same thing I'm copying. I'm going to use so here data argument sum. Now, so here I created VPC subnets and all, right? VPC subnets and all. So right. So this is the VPC. This is the VPC, and so if you want to create subnet, what we need? If you want to create subnet, what we need before? I want to create subnet. If you want to create subnet, before what? Already we need to check. VPs. VPC. That's it. This is very simple only. So if you want to implement clear architecture, so unfortunately the VPC is not available. Can you create this subnet? No, right? We cannot create. Obviously, we cannot create. So if you don't have this VPC, we cannot create this subnet. So that is the, suppose if you want to create security group and all, I want to create a specific VPC under specific VPC. That case also we can use. For example, I want to attach elastic IP. If you want to attach elastic IP, first what you need? ఇప్పుడు నాకు ఎలాస్టిక్ ఐపీని అటాచ్ చేయాలంటే ఏముండాలి దానికి ముందు? ఇన్స్టెన్స్. NAT. ఇన్స్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నాట్ గేట్వే అటాచ్ చేయాలి. నాట్ గేట్వే అటాచ్ చేయాలంటే ఎవరికి అటాచ్ చేస్తావు? Instance. దట్ ఈస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, కరెక్టా? నాట్ గేట్వే ఎవరికి అటాచ్? యూజువల్లీ వీఆర్ అటాచింగ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, రైట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే అటాచ్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ సబ్నెట్కి if you want to provide internet access to private subnet instance, we are attaching that way. So that case we are using depends on. Now observe here. So this is my VPC, this is my subnet. Here I am going to add depends on, depends underscore on, depends underscore on.
This is the syntax. Depends underscore on. And so before creating this subject, I want to check whether which one available or not. Which one available? Which one available? దీన్ని మనం చెక్ చేయాలి. Got it? అర్థమైందా? క్లియర్ రమ్య? I want to check this Yes, one. sir. AWS underscore VPC dot this one it will check. ఇది ఉంటేనే మనకి సబ్నెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ వెరీ సింపుల్. So like this anywhere if you want to we can add it. So anywhere if you want to add it. So that case we can use so depends on. Depends on means so before creating subnet we are checking depends on. I am checking this one whether this is available or not. So if it is available it will create. If it is not available it won't create. So that case we are using depends on. Depends on. Okay. So this is the very simple only. Next one more. Next, providers. So anyone, any doubt here? There is multiple case we can use depends on. For example, right, so EBS, I am attaching to EBS. If you want to attach VBS, first what you need? మన ఈబిఎస్ వాల్యూని అటాచ్ చేయాలి. దాని ముందు మనకి ఏముండాలి? ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలి. డిపెండ్స్ ఆన్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ అటాచ్ చేయాలి. సో దాని ముందు ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలి. సో సేమ్ లైక్ సో లైక్ దిస్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అండ్ విచ్ దిస్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ రిసోర్స్ దిస్ రిసోర్స్ విపిసి ఉంటే అండర్ దిస్ విపిసి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్. సో సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ యాడ్ హియర్ ఆల్సో. సేమ్ థింగ్ వీ కెన్ యాడ్ హియర్ ఆల్సో. సేమ్ థింగ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. Subnet here also depends on. I hope you understand, right? So before creating this security group I want to create so particular VPC. So that case we are using depends on. This is very simple only. Okay, lastly I'll run it. Depends on. Now one more this is the depends count, for each loop, depends on, next providers. Provider means as of now where which provider it is running. See here I am using one provider. See here this is the provider. So this is running which where. See here only one region, right? I hope you understand, right? Now copy this one. Now see here I am going to create provider. Provider means so providers. Provider. This is not zip, not zip. We need only provider. Provider. So as of now, I am copying this one only. Very simple. Now go to here, provider. Just I paste it. Open. Now just I am open. We modify. Now I don't want this one. For each loop, or else we can keep it here also. Now provider. So see here. And which region it will create, guys? Only one region or multiple regions? Where Ramya? Only one region create అవుతుందా multiple region create అవుతుందా? ఒక రీజియన్. ఒకే region create అవుతుంది. Now there is a one more concept providers. So provider means so I want to same thing. If I run the script, for right now I am commenting. Wait, star. Okay. Okay, I don't want create. So if I run my script, so obviously it will create only US East one. No, sir. I want to create also one more region also. One more region also. So how to implement? There is a provider. See here. So provider meta argument specifies which provider configure to you use for the so resource overriding Terraform default behavior. And if you want to provide, so this is the provider. This is the one provider. This is the US central one. And this is one more provider. This is the Google they are using. Anyway, here we are using so AWS alias name. We need to use alias name. Now check it. So this is this is my script. So this is my where is that one?
Okay, this is my script. As of now, if I run my script, it will create only one region. It will create only one region. Here, no doubt. So if I run means this script should be execute only one region. If you want to, we can run it. Now I am going to provide a cmd Terraform init command. Terraform init. So it will execute only one region. No, no, no. If you want to create multiple regions, I want to create my instance multiple regions. So that case, we should go for, provider. Provider means how it will work. See here, Terraform. So Terraform validate. Next, Terraform plan. So it will create only one region. So now there is one more meta arguments they are providing. So provider means meta arguments. If you want to configure multi-region, so how to implement multi-region? Same thing only. Just copy this one more. Here I am going to add provider. So now how if I use AWS means now same only AWS. This is the one more provider. One more provider. Now how to implement here? We need to use alias name. We need to use alias name. Alias name means right? Alias name. So there is no duplicate. I don't want duplicate. I want to alias name. Now see here. So this is also I need to create the same only. I am using same only. If I run this now US West. I am using a West also. I need to create. So as of now, which region I am in? See here, US East, right? So this is the one region I am in. So US East one. I want to create a US East two also, or you want to US West one also, wherever you want. This is one region. This is one region. So if you want to do same thing multiple regions, US East 2, I am giving US East 2. So now see here US East 2. Now if I use means now provider means here same name and one is here. So we are getting one uh, if I give like this, now see here duplicate provider configuration. It is showing a duplicate. Correct. So this is also AWS. This is also AWS. So this is the region. Here also I am using US East one. Here I am using US West two duplicate. So how to avoid this duplicate? Now AWS people they are providing what is the concept alias name. We need to use alias name. Alias equal to we can give any name. I am giving alias name. For example, US West. Just I am giving alias name US West. I am giving alias name US West. That's it. I hope you got it right. Anyone any doubt here? Clear. What Ramya Chandrasekhar clear? So with the help of alias name, we can achieve multiple regions. If you want to, we can perform same thing. So I am using alias name. I am using alias name. See here. So if you are not using alias name means it is showing a duplicate. It is showing duplicate. Now check it here. So still provider confidence AWS already given alias name and arguments for the alternative. I set right. I think save it. So alias name West. Okay, this is same only. This is same only. Save. Okay. Anything missing, Ramya? Alias. So here added right. Okay. Here also we missing. Here also I am using. This is which one? US East. US East. East. Okay. Clear. Now see here.
Now, is there any confusion? Alias name. We are have some name, right? We also two names. One is original name, one is duplicate name. Shortcut we are calling, right? Same way. So for this I am giving. So for this I am giving what is this alias name? So here I am giving alias name West. So here I am giving alias name East. Okay. Now try it. Now see here. Do you have any confusion here? Now if I run my script, so how many regions it will create? Two. Two regions. How many regions it will create? Two regions. So that is the so two regions. So that is the here. So that is the main thing is. So two regions it will create. So two regions. So it will so create. Two regions it will create. Now here we are getting a provider that is okay. Now go to here. Now here I am using provider okay. Now so this instance we need to create. Where we want to create this instance we need to mention, right? Here okay we are giving alias name. Here also we are giving alias name. Now this instance should be create where. So here we need to mention. Here we need to mention. How we are mentioning? So this is the syntax. So what is this? Provider. What is this? Provider. Provider equal to and so AWS dot which provider you want to create. That is nothing but which region. This is the one region, right? In this provider, this is the one region. So in this provider, this is the one region. Where you want to create? I want to create only here. అర్థమవుతుందా? Clear, Ramesh Chandrasekhar, clear? So provider equal to, Yes, now sir. see here, I am giving provider equal to AWS dot US East. Okay. Now this instance should be created. ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుందా ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఏ రీజన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఈ రిసోర్స్ నేను యాడ్ చేశాను ప్రొవైడర్ ఈక్వల్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ డాట్ యుఎస్ ఈస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి క్రియేట్ వేర్ ఈస్ట్ రీజన్ I hope you got it right. No, 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 sir. I want to Yes, west. That case we need to give. Now got it. yes. Okay. So this case so we can use. So this case we can use. This case we can use provider. So provider. So this case we can use provider. This case we can use provider. Now see here plan. So add to one. So which region you want to create? So that region it should be created. This is the syntax. So first you need to give alias name. So first we need to give alias name. So these are the common only we need to remember. Enter they are asking. Okay. Meta arguments, right? So meta arguments. Now we know count. COUN count depends underscore on. Next what else for each for underscore each. Now this is the provider. This is the provider. If you want to configure multi-region, multi-region. If you want to configure multi-region, that case. So first you need to give alias name. First you need to give alias name. So in our so provider. So this is the syntax. We need to give provider AWS and so whatever you want we can give. Here we need to this is one more. So if we give like this this is the duplicate. If we give like this this is the duplicate. So how to avoid duplicate? So we need to give alias equal to we can give which region you want to create this one and here also I am giving alias. So whatever you want. Here I given east. That is for your understanding purpose east. And this is one region west. And so if you go to resource for any resource, if you go to any resource and resource equal to AWS underscore VPC. Just assume VPC. This VPC should be create where. So I want to create east region. VPC underscore east. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఈస్ట్లో క్రియేట్ అవ్వాలి నాకు ఈ విపిసి ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి విపిసి ఈస్ట్లో క్రియేట్ అవ్వాలి సో ఇన్ ద రిసోర్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ప్రొవైడర్
provider equal to provider equal to alias dot sorry, not alias, provider name. What is provider name here? aws dot your name. What is your alias name? If you want east, we can use east. If you want west, we need to use west. That's it. Clear? So here no ambiguity, no confusion. So that case we should go for. So that case we should go for provider. Provider. If you want, we can configure multi regions at the same time. As of now, only one region it should be created. No, no, sir. So I want to create multi regions at the same time. If you want to create multi region at the same time, we can go for provider. We can go for provider. I hope you understand, right? Anyone, any doubt here? Chandrasekhar, clear? Yes, sir. Okay. These are now last one life cycle. So these are the life cycle. So very very important. Create before destroy and prevent destroy and ignore changes. These are the interval also very very important. So what is life cycle and how it will work? Very very important. Just to see here. Interval also very very important. So what is the last one? So now we know count to depends for each now life cycle. Life cycle. So if you go to life cycle, so these are the preview, right? So these are the main life cycle. So create before destroy, create before destroy, and so see here, create before destroy, prevent destroy, ignore changes. These are the three types. So these are the three types of create before destroy, prevent, destroy, ignore changes. So now how to use this one? So how to use, so this one, so we'll see. So how to use this one, we'll see. Anyone, any doubt? Yes. Okay. So these are the very, very important. So these are the very, very important. So how it will work, life cycle and all. Just try to so understand. So try to understand. So in naming itself, we can understand. In naming, understand. So we can so how it will work. So create before destroy. What is this meaning? Create before destroy. I want to create one resource. Now I am executing. So if I execute means what is happening, guys? What is happening? If I run multiple, for example, first time I am running plan. Now I am using so apply command. Apply. Okay. I am using apply command. I am using apply command. Now see here. Now I am using yes. By yes. Now the resource should be created in the my particular region and AWS instance should be created. Now here there is a one concept create before destroy. Create before destroy. If I run this means if I run again same what is happening? At least guess it. Again if I run ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రన్ చేశాను ఏం జరుగుతుంది ప్రియా సో రమ్య సో టెరాఫామ్ is the idempotent, right? It is checking already same resource available or not. If it is available, again it will create or it won't create. Did I modify any change in my script? నా స్క్రిప్ట్లో నేను ఏమైనా మాడిఫై చేశానా టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్లో చంద్రశేఖర్ నేనేమైనా మాడిఫై చేశానా నో రైట్ No, మళ్ళీ sir. నేను ఏం చేస్తున్నాను సేమ్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ రిసోర్స్ ఆర్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ జస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందా కిస్ట్ క్రియేట్ కాదా రమ్య ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ Yes. Don't recreate. it won't recreate. Why? See here, refreshing state. Refreshing state. It is checking. See here. Earlier we can see one added, zero changed, zero destroyed. Now if I run same script,
Zero added, zero changed, zero destroyed. Terraform has compared your real infrastructure against your configuration. So this is my configuration file. This is my configuration file. సో ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకొని నా రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఎనీ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ యువర్ ఇన్ అవర్ స్క్రిప్ట్ నో బోత్ ఆర్ సేమ్. సీ హియర్ అప్లై చేంజెస్ జీరో యాడెడ్. దట్ ఈస్ మీన్స్ ఏ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వై ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అగైన్ waste, right? So now 0 to add, 0 to changed. This is the greatness of Terraform. See here, already if we available same infrastructure, why I need to create again? No need, right? So see, that is the reason it won't create anything. Even if you run multiple times also, 100 times also, it won't recreate because already my real infrastructure available, same based on my script infrastructure. So it is refreshing, it is checking. See here, it is checking, it won't create anything. It won't create anything. Already ID is available. So why need again same instance? Already instance is running. So this is this one. Now, so what is life cycle? So now I didn't use anything here. Now I didn't use anything here. Now I didn't use anything here. Now I am going to use, so there is a, if you are not using anything, this is the behavior. As of now, you understand, right? Any doubt here? Clear, right? Chandrasekhar. Now, I am going to use a life cycle, meta arguments. So, in meta arguments, they are giving, so there is a create before destroy. What is this meaning? ఆ నేమ్ లో మనకు అర్థం అవుతుంది. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే దాన్ని తీసే ముందు ఏం చేయాలని చెప్తున్నాను. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయి ఆర్ ఎనీథింగ్ క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయింగ్. మీరు తీసే ముందు దాన్ని క్రియేట్ చేసి డిఫాల్ట్ వెన్ టెరాఫార్మ్ మోస్ట్ చేంజెస్ రిసోర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ కెనాట్ బి అప్డేటెడ్ ఇన్ ప్లేస్ డ్యూ టు ది రిమోట్ ఏపీఐ. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ మెటా ఆర్గ్యుమెంట్ చేంజెస్ దిస్ బిహేవియర్ సో దట్ న్యూ రీప్లేస్మెంట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫస్ట్, దెన్ రిమూవ్ ద destroy the after the replacement is created. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, నేను దీన్ని డిలీట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ తీయమని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే నువ్వు రిమూవ్ చేసే ముందు నాకేం చేయాలి, దాన్ని రీప్లేస్ చేసి పెట్టాలి. మనం కూడా ఏదైనా చెప్తున్నాం కదా, ఏదైనా ఒక ఐటెం తీసుకెళ్తారు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్, సో రీప్లేస్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ హ్యావ్ సంథింగ్, హౌ కెన్ ఐ సే, నాకు ఏదైనా బైక్ ఉంది, ఓకే, సో నేను కూడా వెళ్ళాలి, మీరు వెళ్ళాలి, బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. మీకు పెద్ద బైక్ కావాలి, నాకు చిన్న బైక్ కావాలి. సో సో మీరు నా బైక్ తీసుకెళ్ళాలి. బిఫోర్ ఐ నీడ్ ఎనీ వన్, వెదర్ ఐ నీడ్ సైకిల్ ఆర్ స్కూటీ సంథింగ్ లైక్ రైట్. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే మీరు దాన్ని తీసే ముందు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? క్లియర్ రమ్య? Chandrasekhar, create before destroy. Now we need to add that life cycle. సో ఇప్పటి వరకు నేను ఇప్పుడు రన్ చేశానంటే ఇట్ వోంట్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ వోంట్ రీక్రియేట్. ఇది రీక్రియేట్ కాదు. సో బికాస్ ఐ డెంట్ యూజ్ ఎనీ మెటా డేటా ఆర్గ్యుమెంట్స్ హియర్, కరెక్టా? నౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ వన్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ అండ్ ఆల్. నౌ కమ్ టు హియర్. What is the syntax? This is the syntax. This is the syntax, guys. Life cycle, ignore changes you don't want. Create before destroy, right? Create before destroy. This one. Create before destroy. And so life cycle, ignore changes, replacement, life cycle, trigger, create, production. Okay, copy this syntax. Just I am going to change, that's it. Create before destroy, this one. Okay, create before destroy, click on this. This is the syntax. Create before destroy equal to true, that's it. No need to do anything, very simple only. Now I am going to add this one. So now I am going to add this one. అర్థమవుతుందా?
Only added, so create before destroy equal to true. Clear? Chandrasekhar, clear? Yes, sir. Before, if I run 100 times also, it Yes, sir. won't recreate. Now I am adding life cycle equal to create before destroy equal to true. That's it. Now save it. Now I'm going to run. Now observe carefully what is happening. I am running same command. Auto approve. Now what is happening? It will recreate or it will so same zero changes zero like this it will come. So now it is refreshing the existing state, rail infrastructure. Now see here, your infrastructure matches and so Terraform no changes. We need to modify something, right? What we need to modify? I'm going to change something. Okay. Where I need to add something, we can add something. We can easily understand where I can, which one I can modify. Okay. Now alias name I am removing. Okay. Name save. Now first plan. Now see here, 1 to add and 0 to destroy. That's it. Now apply. Anything missing? What it is saying with the AWS instance, what I changed. A region like create in the which region? I removed that and all right. Okay, okay. Westlo changes. Remove. Okay. Region అది లేదు. See already here I given right. So that is the reason it is not available. Okay. Now plan. Non-aliased. After something is missing. Where still it is. So duplicate. I don't want or remove. That's it. Okay. Now go to here. Terraform plan. Okay. Terraform apply hyphen F hyphen auto hyphen approve. First we'll see how it will work. Next we'll see.
is created, right? Now I added, so which one I added? So here I added, before I added life cycle. I added, so life cycle, I added life cycle, and so we need to, before destroy, I want to do some more actions also. First we'll see, later I will add one by one calendars. Just I'm going to change. This is the only changes, right? Like I need extra functionality. We can easily understand. This is the tag only I changed. Now see here. Here, so 0 to add, 1 to change. Which one I changed? Ramya? Tag name. Tag name means that is here which one I removed and which one I added. So this case mostly we won't use life cycle. This one we no need to use life cycle. Ignore changes. Ignore changes means if any changes happening, and so that case mostly we are using ignore changes. Ignore changes means this one. Which one? Life cycle. They are using true. This is basic syntax only. Create before destroy true. Describe life cycle. Default behavior is using the instead life cycle within the same resource block. Nested. So why meta arguments behave. So new replacement object is created first, then prior object will be destroyed. Any dependency I will show you. And before this, this is we can easily understand. Prevent destroy. So prevent destroy means if you want to, if you want to, if you want to, right? I don't want to delete. I don't want to delete. I don't want to, so delete. So that case, prevent destroy. I don't want to delete. So prevent means right? What is prevent? Ramya. For example, unfortunately, you are trying to delete my this instance. So you are trying to delete my instance. So by default, it is false only. Now I'm going to enable true only. This is we can prevent destroy. Prevent underscore destroy. Prevent underscore destroy. By default, it is false only. By default, it is false only. Now I'm going to enable default false. Default false only. Now enable. Now I'm trying to delete this one. Now I'm trying to, so I'm trying to Terraform destroy. Terraform destroy. Now see here what error message we are getting. Instance cannot be destroyed. ఎందుకే unfortunately, for example, multiple people working same project. Okay, unfortunately, one guy trying to remove my entire infrastructure. And so see here, if any resource, for example, instance I don't want to terminate, correct? For example, so VPC I don't want to terminate, delete. Okay, so in that which one we need to add? This is the one life cycle. Prevent destroy means if anyone use destroy command also, it won't delete. It won't delete. We are getting this error message. Instance cannot be destroyed because the resource has life cycle prevent destroy set. So if we somewhere if we set means that resource we cannot destroy. Other than that, clear.
Chandrasekhar, clear? Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. ignore changes. Ignore changes means, for example, if I modified something, you want to ignore. So if you want to ignore, this is one more life cycle. Ignore changes. Where is that one? Ignore changes. This is the ignore changes. Prevent destroy means, see, when set true, it will cause Terraform to reject with an error any plan that we that would destroy in the infrastructure object associated with the resource. If we set somewhere, we cannot destroy this object resource. Now ignore changes. If you use ignore changes, this is the syntax. This is the syntax. So I modified something. I modified something, and first I'm commenting this one. I'm adding all everything here. So here only this line is enough. We can comment, right? Now what we need to extra lines? We need to add this only. What is this? Ignore changes tags. So if any changes happening my tags and all, please ignore it. If any changes happening my ignore changes, and see here only tags. Here I given tags and all. Whatever you want, we can add it. So right now, see here, we can update whatever I see ignore changes tags. So for example, because metadata, if anyone change my tag, please ignore it. Please ignore it. So that case we can use ignore changes. That case we can use ignore changes. Instead of list special character also we can use anyone. This is the ignore changes. So now I'm going to change something. See here, I added ignore changes. ఏం ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్పినాను? ఇగ్నోర్ మీన్స్ డోంట్ కన్సిడర్, అంతే కదా. ఇగ్నోర్ అంటే మీనింగ్ ఏమే, పట్టించుకోవద్దు. సో వాట్ చేంజెస్? ఓన్లీ ట్యాగ్స్. Now I'm going to change something. I'm going to change something and how it will work. So already this is my infrastructure. See here, already this is my instance is running. So this is my instance is running. Okay. Now how many I created? Only one, right? ఇంతకుముందు నేను రన్ చేసా కాబట్టి అది క్రియేట్ అయింది. One, ignore changes. Now I am going to here. I am changing something, any instance. Click on this, and first before destroying, ఇది దేనికి సంబంధించింది? రెండు ఇన్స్టెన్స్లు వచ్చాయి. విచ్ వన్ ఐ మోడిఫైడ్? వన్ ఈజ్ దట్, వన్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు destroy all. So terraform destroy. Here something we need to argument. Which one? Line number 19. Which one missing? There's something extra added. Okay. Now destroy. Terraform destroy. First I'm destroying existing infrastructure. Next I will create one new. See here. Yes, sir. So these are the three types. Interval. So many people ask this one. What is life cycles? Create before destroy, prevent destroy, ignore changes. సో ఈ నేమ్లో కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే ఇఫ్ యూ డిస్ట్రాయ్ సంథింగ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ బిఫోర్. If you want to create destroy any resource, before that I need to create that resource. Prevent destroy. If someone maybe one resource very important, so unfortunately if someone is trying to delete, I don't want to give access to delete. ఇప్పుడు ఎవరైనా delete చేసేదాన్ని ట్రై చేసినా, డిస్ట్రాయ్ చేసేదాన్ని ట్రై చేసినా, I don't want to give access to destroy. So that case, so prevent destroy. By default false, we need to set true. By default this should be false, so we need to set true only.
Okay, prevent, destroy. Ignore changes means if someone is modified, leave that changes, leave that changes. Only tags, some things, whatever you need, so that and all we can add under the ignore changes, under the ignore changes. So that case we can use these are the main. See, destroyed. Now I am going to use Terraform apply. Now before that, come to here. What resource it is destroying? Check it. Now everything destroyed, right? This is also DevOps. I don't want. I am also, this is terminated already. Running instance. I don't want this one. Action instance state terminated. Okay, that's it. Now see here. I'm going to run plan, Terraform plan, Terraform plan. Okay. Next, Terraform apply, Terraform apply hyphen F. So hyphen auto approve. Hyphen auto hyphen approve. Okay, that's it. So only theoretical, just remember. Interload I mean Raimanaడు, just maximum. What is life cycle? Terraform life cycle. So these are the life cycles. And recently they added one more also, trigger also. Recently they added one more also. What is this? Replace triggered by. See here. Replace trigger by means trigger by. When next login I want to replace. So that case we can use this one also. This is recently they added. This is recently they added. Earlier only three. So earlier only these three. What are those three? Create before destroy, prevent destroy, ignore changes, and last one recently they added replace trigger by. Replace the list of resources, attribute references, and replaces the resource when any of the referenced item is changes. So supply list of expression and all. That case we can use this and all. So at least remember these names. Intro mostly they are expected these names only. Okay, these names only. Now this is done, right? Now see here. Manually, I am going to do some changes. Manually, I am going to do some changes. So now instance is created. Just refresh it. Now see here. One instance should be launching. One instance should be launching and ignore changes. So just refresh it. Ignore changes means if I modified something, I don't want to ignore that changes and all. So how it will work? Click on this. Now see here tags. As of now, we have one tag, right? I'm going to modify manage tags. Add one more tag. For example, env equal to I'm using so development tag. I'm modifying development. See here changes. Now if I use where I modified my script I modified or my real infrastructure I modified. Ramya, which where I modified. Just now I changed one tag, right? Where I modified my real infrastructure I modified or my script. Huh? So this is my script, right? Now I'm going Yes, to, sir. for example, env 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 environment equal to I given something. Okay. I given one more. Okay. Now see here. Previous I modified my real infrastructure. So compared a local infrastructure against your configuration, no found differences changes. Suppose if I comment this one, try to understand. I am going to comment this one.
I'm commenting star. Where is star? Now star slash. Okay. Now I modified real infrastructure, right? Now I'm using so for example Terraform plan. Now see here. మీకు ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు నేను లైఫ్ సైకిల్ని కామెంట్ చేశాను. లైఫ్ సైకిల్ కామెంట్ చేశాను. నేను ఈ రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో సంథింగ్ మాడిఫై చేశాను. ఏం మాడిఫై చేశాను? విచ్ వన్ ఐ చేంజ్ రమ్య? ట్యాగ్. కరెక్టా? సీ హియర్ ఐ యాడెడ్ ట్యాగ్. Now I commented if I run Terraform plan command, it is showing a previous this is available. Now we removed this one. You added new things. See here, you added new things and all. Now I am coming to my script. I am enabling my life cycle. In the life cycle, I added which one? Ignore changes. Real infrastructure లో మీరు ఏదో మాడిఫై చేశాను నేను. సో ట్యాగ్స్ here I added tags. ట్యాగ్స్ ఏదైనా మాడిఫై చేస్తే ఇగ్నోర్ చేంజ్ చేస్తా. సీ హియర్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? టెరాఫామ్ ప్లాన్ యూస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు ఇలా వస్తుందా? ఇంక వేరే ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? గెస్ ఇట్ రమ్య. సీ హియర్ చంద్రశేఖర్. ఇప్పుడు నేను ఎనేబుల్ చేశాను లైఫ్ సైకిల్ని. ఇప్పుడు నీకేమైనా ఏమొస్తుంది? జీరో చేంజెస్, జీరో డిస్ట్రాయిడ్. సీ హియర్ ఎవ్రీథింగ్. సో నో చేంజెస్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎందుకు నో చేంజెస్ అని వచ్చింది? ఇంతకుముందు ఎందుకు ఇది నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది? హలో, వినిపిస్తా ఉందా? సో నేనేం చేశాను? రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ మై ఇన్స్టెన్స్, ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్లో నేను ట్యాగ్ నేమ్స్ మాత్రం చేంజ్ చేశాను. వై ఐ చేంజ్ ట్యాగ్ నేమ్స్ మీన్స్ హియర్ ఐ యూజ్డ్ ఓన్లీ ట్యాగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ట్యాగ్ నేమ్ మాత్రం మాన్యువల్లీ ఐ చేంజ్డ్ సంథింగ్. సో ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ యూజ్డ్ లైఫ్ సైకిల్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్ ట్యాగ్స్ అన్నాను. అంటే నీ రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నువ్వు ఏదైనా ట్యాగ్స్ని ఏదైనా మాడిఫై చేస్తే దాన్ని పట్టించుకోవద్దని చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సో నో చేంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కామెంట్ దిస్ లైన్, ఇప్పుడు నేను దీన్ని కామెంట్ చేసి రన్ చేశాను అనుకో, అప్పుడు దానికి తెలుస్తుంది కదా. అంటే రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏం మాడిఫై చేసావు టెరాఫామ్ ఐడెంటిఫై చేసి మీకేం చూపించింది? సి వీ మాడిఫైడ్ దిస్ అండ్ ఆల్. సీ హియర్ వీ డిడ్ సంథింగ్ దట్ అండ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? అర్థమైంది రమ్య? అదే కదా ఇగ్నోర్ చేంజెస్. Yes. ఇగ్నోర్ చేంజెస్ అంటే ఏమి? నువ్వు ఏదన్నా మాడిఫై చేస్తే ఇగ్నోర్ చేయి. మన ఇగ్నోర్ అంటే ఏమే? పట్టించుకోవద్దని కదా. సో ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్లో ఏం చేశాను? దీన్ని ఎనేబుల్ చేశాను. ఎనేబుల్ చేస్తే ఇఫ్ యూ మాడిఫైడ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎవర్ రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ అండ్ ఆల్ ఓన్లీ ట్యాగ్స్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ యూజ్ ట్యాగ్స్. ఇఫ్ యూ మాడిఫైడ్ ఎనీ ట్యాగ్స్ అండ్ ఆల్ సో ఇట్ వోంట్ కన్సిడర్. ఇట్ వోంట్ కన్సిడర్. అది దానికి లెక్కలోకి తీసుకోదు. ఎందుకంటే నేను మెన్షన్ చేశాను ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ట్యాగ్స్ మాత్రం ఇగ్నోర్ చేసేయి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ మాడిఫైడ్ మై రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్యాగ్స్ అండ్ ఆల్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నో చేంజెస్. ఇక్కడ చూడ నో చేంజెస్. ఎనేబుల్ చేస్తే నో చేంజెస్ వస్తుంది. మీరు లైఫ్ సైకిల్ ఎనేబుల్ చేయలేదనుకో మీకు ఆ చేంజెస్ చూపిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, just remember names. So interview mostly they are asking now what are right? Meta count depends for each providers life cycle. So these are the meta arguments. So these are the meta arguments. These are the providers for each count depends and all meta arguments. Okay, so now next class we'll see provisioners. Now you can see very important provisioners. Next class we'll see very important concept provisioners. Interview also 99% they are asking this question. So what are the provisioners and how many types of provisioners and how it will work?